আসসালামু আলাইকুম, আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনারা দেখতে পেরেছেন from the title যে আজকে আমরা কথা বলবো about important things to know for the IELTS exam. So আমি লাস্ট উইকে একটি লাইভ স্ট্রিম করেছিলাম where আমি কথা বলেছিলাম about important things to know for the listening and reading section. সময় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, এই জন্য আমি রিডিং সেকশনে সব কন্টেন্টটা কমপ্লিট করতে পারিনি। সো আজকে আমি রিডিং সেকশন অফ দি IELTS এটার এই সেকশনে ফোকাস করব। Again, last week একটি লাইভ স্ট্রিম করেছিলাম। যারা ওই লাইভ স্ট্রিমটা জয়েন করেছিলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ এই লাইভ স্ট্রিমটা জয়েন করার জন্য, এবং আশা করছি এই লাইভ স্ট্রিমটা ইকুয়ালি অ্যাজ হেল্পফুল হবে। সো আজকে আমরা মোস্টলি ফোকাস করব অন দ্য রিডিং সেকশন। আজকের লাইভ স্ট্রিমটা লাস্ট উইকের লাইভ স্ট্রিমের একটি কন্টিনিউয়েশন হবে। সো লাস্ট উইকে যে কন্টেন্ট কভার করেছি, some content আমরা রিভিউ করব বিকজ যত বেশি রিভিউ করবেন তত বেশি আপনাদের ব্রেনে থাকবে। সো কিছু কিছু কন্টেন্ট আমরা কন্টিনিউ করব from the last week's live stream. এবং আপনারা যদি listening section of the IELTS কি জানতে হবে এটা নিয়ে জানতে চান, then you can check out last week's live stream. So today we are going to be focusing on the reading section. আশা করছি আমার হ্যান্ডরাইটিংটা আরেকটু স্ট্রেইট হবে। There's a glare, but that's the reading section of the IELTS. আশা করছি আমার হ্যান্ডরাইটিংটা আরেকটু স্ট্রেইট হবে এবং আরেকটু readable হবে, legible হবে, because last weeker live stream-এ আমি তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে my handwriting was messed up. So again, we are focusing on the reading section of the IELTS. Listening section যদি ফোকাস করতে চান, then last week আমার last live streamটা দেখতে পারেন। Writing and speaking সেকশনের আরো অনেকগুলো কয়েকটি live streams আছে। So আপনি যদি আমার চ্যানেলে গিয়ে search দেন, then you'll be able to find those live streams. So starting off with the reading section of the IELTS. রিডিং সেকশনে কয়েকটা জিনিস করতে হবে। আমি ফরম্যাট এক্স্যাক্টলি শেয়ার করব না আপনাদের সাথে, আমি মোস্ট লাইকলি শুধু শেয়ার করব কি করতে হবে for the exam. For example, one thing that you need to do, আমি একটু ইংলিশ বাংলাতে মিক্স করে বলতে চেষ্টা করছি। একটা জিনিস যেটা আপনারা করতে হবে on the exam is identify writers' views or claims. আমি এটা লিখছি, but before I do that, আমি লিখতে চেষ্টা করব explain করতে। So আমি বলেছিলাম আমি bullet form-এ লিখছি identify writers' views or claims. এটার মানে কি? মানে হচ্ছে on the exam আপনি most likely একটি টেক্সট পড়তে হবে। Let me stand on this side. একটি টেক্সট পড়তে হবে। টেক্সট পড়ার পরে কয়েকটি কোয়েশ্চেন থাকবে যেটা আপনার অ্যান্সার করতে হবে। তো যখন আপনি রাইটারের ভিউ বা ক্লেম আইডেন্টিফাই করেন, বেসিক্যালি মানে হচ্ছে রাইটারটা কি বলতে চেষ্টা করছে, মেইন আইডিয়াটা কি। মেইন আইডিয়া আমি একটু এরো দিয়ে লিখছি। মেইন আইডিয়া হচ্ছে the central idea. So main idea or central idea, এটা হচ্ছে basically what the article or passage is about. আপনারা যদি একটা বই পড়েন, বইয়ের একটি টাইটেল থাকবে like the history of nomadic people or the history of something, the biography of so and so, an autobiography of so and so. টাইটেলটা আপনাদেরকে বলবে মেইন আইডিয়াটা কি, আপনি কি নিয়ে পড়ছেন, বা কি টপিকটা হচ্ছে the main topic. So that's one thing you will have to do. Next, matching information. আমি একটু I'm going to go back to this one. যখন আপনি writers' views বা claims identify করতে হয়, most likely IELTS exam-এ কয়েকটি statement দেয়া থাকবে। Statement মানে it's not a question, it's not an explanation, just like sentences দেয়া থাকবে,
এবং এই সেন্টেন্সের সাথে আপনি বলতে হবে yes, no or not given, মানে এই স্টেটমেন্টটা কি আর্টিকেলের সাথে বা রাইটারের সাথে এগ্রি করে, না এগ্রি করে, নাকি বেশি ইনফরমেশন নেই এটা ডিটারমিন করতে। সো নেক্সট আমি বলেছিলাম is matching information. এটা হচ্ছে যখন আপনার যে টেক্সটটা পড়বেন on the IELTS exam, প্যারাগ্রাফ বা সেকশন গুলো separated থাকবে এবং labeled থাকবে with letters or numbers or something like this. So যখন information match করেন, basically specific details, specific information locate করে একটি question answer করতে হবে. For example, একটা question আপনাকে বলতে পারে to find the meaning of this word or find the cause of this effect. Comparison করতে হতে পারে. Most likely questionের মধ্যে লেখা থাকবে in paragraph 5 what does the word encourage mean. So এটা হচ্ছে matching information. questionের মধ্যে লেখা থাকবে এই সেকশনে কি হচ্ছে বা এই সেকশনে এটার মানে কি বা এই সেকশনে এই দুইটা জিনিস compare করো. So that's something that you might need to do on the IELTS reading section. With matching information, there's also matching headings. So, matching headings. My writing is slanted. It's okay. Matching headings basically similar to matching information. এটার জন্য আপনি specific details, language, explanation নিয়ে focus করবেন. Overall themeটা, topicটা যদি understand করেন নাকি না করেন, এটা test করবে. Matching headings test করবে if আপনি main ideaটা জানেন নাকি, themeটা জানেন নাকি, etc. etc. Also, আপনি or check করবে আপনার understanding of the overall passage, basically. On top of that, headingটা correct sectionের সাথে match করতে হতে পারে. Some headings used হবে না, some headings used হবে, so that's something you need to pay attention. There's matching information, matching headings, and there's also matching features. Matching features. There's that. Matching features basically test করবে if আপনি relationships, connections create করতে পারেন নাকি. একটি passage read করার পর ওরা check করবে if আপনি logical connections make করতে পারেন কিনা, logically think করতে পারেন কিনা, accurate connections form করতে. Most likely আপনারা যখন বাচ্চা ছিলেন ওরা জিনিস match করতে হয়. So on that note, আপনি maybe information এর সাথে কোনো answer match করতে হবে, like you draw a line or you write a letter, something of that sort. এটার সাথে যখন এই সেকশনটা করেন, then most likely distractions থাকবে. Distractions মানে কয়েকটি answers থাকবে, answer choices থাকবে যেটা একটু confusing হবে, and that's এটা স্বাভাবিক. Test easy হবে না অবশ্যই. So কিছু distractions থাকবে, কিন্তু আপনারা যদি practice করেন continuously, then very likely যে আপনারা distractions গুলো catch করতে পারবেন এবং correct answerটা pick করবেন. Matching features এর সাথে হচ্ছে matching sentence endings. I'll write that on the bottom. Matching
sentence endings. That's not my best handwriting, but when you match sentence endings, এটা হচ্ছে basically multiple choice questions এর মতো. এটা দেখবে if আপনি specific details, specific parts of the text pay attention করেন নাকি. Most likely several sentences or parts of sentences দেয়া হবে এবং আপনি যে অপশনসগুলা থাকবে ওই অপশনসগুলা থেকে কারেক্ট এন্ডিংটা ম্যাচ করতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে. সবগুলো অপশন যেটা দেয়া হবে এগুলো সবগুলা ইউজ করা হবে, সো এটা জানা দরকার. and আরো বেশি ending choices থাকবে than sentence stems, so that's also something that you will need to know. Also on the reading section of the IELTS হচ্ছে sentence completion. এটা pretty self-explanatory. আপনারা title শুনেই most likely বুঝতে পেরেছেন already, but I will explain it anyways. Sentence completion on this side. Basically, যখন instructions গুলো read করেন অনেক carefully read করবেন. আমি আমার last live stream এ বলেছিলাম যে IELTS এক্সামের জন্য yes আপনি content জানতে হবে, practice করতে হবে, so on and so forth. কিন্তু যখন আপনি actually examটা নেন, at that moment read the instructions. Sometimes our trick করবে, একটা কিছু দিবে কিন্তু আরেকটা কিছু করতে হবে. So instructions, directions, anything before the question, এটা read করা অনেক বেশি important. Sentence completion এর জন্য most likely একটা specific word limit থাকতে পারে. So if you go over the word limit or a penalty দিতে পারে আপনাকে, so you'll need to pay attention to the word limit. Again, instructions in লেখা থাকবে, the word limit is blah blah blah. Excuse me. আপনি যদি instructionটা না পড়েন, then আপনি জানবেন না that there's a word limit. এবং you will get points off because আপনি directions to follow করেননি. So that's super important. Sentence completion. Listening section এর মতো hyphenated words একটা ওয়ার্ডের মতো count হবে এবং contractions use করা দরকার নেই. It's recommended, actually it's said that you should not use contractions. So I will give an example. Hyphenated words. This is a hyphen. In the middle, that's a hyphen. Like the word থাকবে with a hyphen and another word, that's an example. A purata word basically একটা ওয়ার্ডের মতো count হবে. So that's something very important to know. আপনি যদি hyphenated words use করেন in the reading section, in the sentence completion section, that's going to count as one word. এবং আপনি যদি contractions use করেন like don't, can't, won't, and other contractions, তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো count করবেই না. So that's a big X. Contractions absolutely use করবেন না. Don't, say do not. Can't, say cannot. Won't, say will not. আরো অনেক contractions use করবেন না. Say both words. One, এটা আপনার word countকে help করবে, and two, words গুলো actually counted হবে. আপনারা যদি contractions use করেন, it won't be counted at all. Then there's summary note, table, flow chart, completion. এটা আমি last live discuss করেছিলাম, so I'm not going to go over that. Next আমরা এখন কথা বলা শুরু করব about the actual passage. Passage মানে আপনারা কোন text গুলা পড়বেন for the exam, কি analyze করতে হবে for the exam. এটা ছিল আমরা এতক্ষণ যেটা করেছি, এটা basically ছিল একটা review from the last live stream.
আপনারা যদি নোটিস করেছেন আমি IELTS classes officially এখনো ভিডিও আপলোড করা শুরু করিনি আমি মোস্টলি শুধু লাইভ স্ট্রিম করছি সো লাইভ স্ট্রিমগুলোর মধ্যে অনেকেই in the live chat questions করতে থাকে comment করতে থাকে and in the live streams আমি কমেন্টগুলো রেসপন্ড করতে পারি however যদি ভিডিও করি then I have to wait for the comments তারপর আপনারা maybe frustrated হতে পারেন because আমি বেশি রেসপন্ড করতে পারি না so in the live stream you can send me your thoughts any questions and everything live and I can respond to it So, এখন আমরা কথা বলবো again about the passages that you will have to do in the IELTS reading section of the exam. কিন্তু এটা করার আগে আমি কমেন্টগুলো কয়েকটি পড়া শুরু করছি again যারা একদম প্রথমেই কমেন্ট করেছে আমি সরি আমি এত far back ইউটিউব আমাকে এত far back যেতে দেয় না so যারা একদম first join করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ join করার জন্য it is very much appreciated অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সাপোর্টের জন্য as far as I can go thank you to Friendship Dust Bangla অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার নাইস কমেন্টের জন্য শাবুদ্দিন আহমেদ রংডং কমেডি টিভি thank you and Nishumon Jewel Kazi RJ Hira Penny Bangla TV Miss Channel C I'm good how are you thank you to Mon Rakho, Sam's by Music City, I'm pretty sure. MD Shahid, CR7 Ronaldo, thank you. Javed Ahmed, I'm good, how are you? SM Shumon, I'm good. Imran Hussain, Dek Hasibur, Raihan YTC, Shafi Koduvali, Asraful Islam, Masood Hossain 360, New Bangla Master, King of Game Players, I'm good, how are you? Jannat Khan, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Cover song BDSU, thank you very much, আপনার কমেন্টের জন্য। Bright Freaks Eye, thank you very much, আপনার কমেন্টের জন্য, and আপনার supporter জন্য as well. Thank you to Man from Man, Mohammed Hussain, Maya TV Live, MD Mehdi T, India RL News, hello to you too. Thank you to Lifestart, Rifat Ahmed, ABCBN, Fateha Easy Cooking, অনেক অনেক ধন্যবাদ এই লাইভ স্ট্রিমটা জয়েন করার জন্য well wishes for you. Thank you to MD Russell Ahmed, PK Arif, MD Russell Ahmed, Select versus London. Our Facebook page নাম হচ্ছে Pricila. Thank you to Hassan Utbol, Sourav Ahmed, Ronnie Islam, hello, and Roulette Secret Chicks. Thank you also to Romana Akhtar for joining this live stream, along with Bangla Tips G Sarkar. Lots and lots of thanks for joining this live stream. Thank you also to Sileti Munna and Al Kausar Mia. Lots and lots of thanks for joining the live stream and for your continuous support as well. So এখন আমরা যাচ্ছি to talk about the passages আপনারা আসলে কি পড়তে হবে during the IELTS reading section. So একটা জিনিস যেটা পড়তে হতে পারে হচ্ছে you need to maybe analyze লিখছি so analysis কি পড়া যায় yes analysis of history slash social studies excerpts so social studies I tried. So analysis of history slash social studies excerpts. মানে history related কোনো passage পড়তে হতে পারে
So if আপনারা historically based কোনো article পছন্দ না করেন, like me, আমি history একটু পছন্দ করি না, but I still need to take it in school. So আপনারা যদি history পছন্দ করেন না, then I would suggest that IELTS exam নেওয়ার আগে আপনারা brush up on reading history. Online এ অনেক example excerpts আছে. So আপনারা যদি online লিখেন IELTS history excerpts answer questions গুলো থাকবে, answers গুলো থাকবে এবং আপনারা practice করতে পারেন with that. One or more passages included থাকতে পারে from science, like economics, psychology, sociology. So এগুলো হচ্ছে কয়েকটি topic that you might find on the IELTS reading section of the exam. তো যখন read করেন এবং question answer করতে হবে, the biggest thing ever is read the questions first. এটা অনেক বড় এবং অনেক helpful একটি tip. Always read the questions first. এটা কেন important? আপনারা যদি questions-টা প্রথম পড়েন, then যখন passage-টা read করতে যান, then আপনারা জানবেন what to look for, what to find, what dates, what details. Questionগুলো যদি না পড়েন, you're wasting your time. Because প্রথম প্যাসেজটা পড়বেন, তারপর কোয়েশ্চেনটা পড়বেন, তারপর প্যাসেজে আবার যেতে হবে, ফাইন্ড করতে হবে, তারপর অ্যান্সার করবেন। কিন্তু যদি কোয়েশ্চেনটা প্রথমে জানেন, you know what to look for, প্যাসেজে যখন ওই সেকশনটা টাচ করেন, then আপনি কোয়েশ্চেনে গিয়ে কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করবেন, next couple questions দেখবেন, and then go back to the text. So একসাথে দুইটা জিনিস করছেন, it saves time, you're more efficient, এবং very very likely to test it at the end of the section, extra time থাকবে, extra time এ আপনারা চেক করতে পারেন. So that's very helpful. Read versus scan. এটা বড় একটা difference, সেটা জানার দরকার. যখন read করেন, আপনি অনেক carefully read করেন, সবগুলো word read করেন, সবগুলো sentence read করেন, you pay attention to everything. যখন scan করেন, আপনি quickly just দেখছেন what's the information, what is being said. So that's the difference between read and scan. Reading, যখন read করেন, আপনার full attention দিয়ে পড়ছেন. যখন scan করেন, আপনার শুধু like half of that attention use করে দেখছেন কি আছে. Quickly দেখছেন. So reading the questions first, especially with the history কিছু জিনিস, যদি কোয়েশ্চেনটা প্রথম read করেন, then you'll be good to go. আপনারা কোয়েশ্চেনগুলো most likely correct ভাবে answer করতে পারেন, প্যাসেজে আপনারা দেখতে পারেন what to look for, what time periods to focus on, etc. etc. Also যখন history questions গুলো answer করেন, very 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 important যে আপনারা জানেন কোয়েশ্চেনটা কি জিজ্ঞেস করছে. Especially if আপনারা নতুন English speaker, then কোয়েশ্চেনটা পড়তে বা যখন কোয়েশ্চেনটা পড়েন, very likely to mix হয়ে যেতে পারে, maybe wrong thing understand করবেন. So read the question carefully and pay attention to what it's asking. That's very important. এটি কি জিজ্ঞেস করছে, একটি historical fact দিতে, কোনো information দিতে, কিছু elaborate করতে, এটা জানা দরকার. এবং যখন এই history passage read করেন, you need to read very carefully. History questionের জন্য very likely distractions থাকবে as well as with any other question. So you really need to pay attention to what's being asked and what the answer will be. Last lecture বলেছিলাম question answer দেখার আগে আপনার মাথায় একটি answer formulate করেন and then use that to look for the answers. যারা নতুন join করেছেন this live stream, thank you for joining. আশা করছি এই চ্যানেলের সাথেই থাকবেন.
চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন Pricila New York এবং আপনারা যদি ফেসবুক ইউজ করেন আমার ফেসবুক পেজ হচ্ছে Pricila ওটার মধ্যে আমি often লাইভ স্ট্রিম করি তো ফলো করতে পারেন এবং এই লাইভ স্ট্রিমটা যদি মনে করেন হেল্পফুল হতে পারে to anyone তাহলে প্লিজ শেয়ার করবেন শাহিন নিয়া how can I say more time in the exam এই টপিকটা নিয়ে আমি টাচ করেছি in the beginning of this live stream in reading again প্রথমে কোয়েশ্চেনটা পড়বেন এটা আপনাকে অনেক অনেক টাইম সেভ করবে Kazi Dharma, can you take substitute English like an American accent? আমি American accent কথা বলি in my English lessons, so এটা দেখতে পারেন. That might be helpful for you. So, we were talking about history. যখন history passage পড়েন, very very important to read the whole thing. পুরা প্যাসেজটা ভালোভাবে with lots of concentration পড়বেন because then questionগুলো correctly answer করতে পারেন. Next হচ্ছে reading for factual information. Reading for factual information. Factual information এর মধ্যে there's fact. আপনি basically statistics পড়ছেন, non-fiction. Everything is real, everything is true. এটা নিয়ে পড়ছেন. Backed up by evidence, etc., etc. Fact, like এটা একটি belief না, এটা proven একটি fact. এটা নিয়ে পড়ছেন. তো এই প্যাসেজগুলোর জন্য when you read for factual information এটা অনেক বেশি straightforward mostly. So আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি একটি এক্সাম্পল সেভ করে রেখেছি এই কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য for factual information most likely একটি statement prove করবেন বা disapprove করবেন using the passage. So example যেটা দিব এটা হচ্ছে from Lincoln's Gettysburg Address Abraham Lincoln এবং একটি question থাকতে পারে which war is Abraham Lincoln which war is Abraham Lincoln referring to in the following passage? Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. So আপনারা যদি basically test করছেন এবং দেখছেন IELTS কি আছে that's an example. So এই ইংলিশটা যদি আপনারা একটু hard find করছেন then that shows practice করতে হবে তো এই কোয়েশ্চেনটা basically exam takerকে বলছে একটা simple fact approve করতে options থাকতে পারে World War I, War of Spanish Succession, World War II, and the American Civil War. Answer to basically, obviously, Civil War. Because one, passage in মধ্যেই বলেছিল, now we are engaged in a great civil war. So, যদি pay attention করেন, then you're good. এবং if আপনারা history, American history অনেক বেশি জানেন, then you're 1000% good. কিন্তু confirm na that it's going to be about American history. Most likely will be about American history, but it can touch on other things as well. So again, very carefully read করতে হবে আমি আবার বলছি which war is Abraham Lincoln referring to in the following passage? Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. The answer choices are World War I, the War of Spanish Succession, World War II, and the American Civil War. The correct answer is the American Civil War.
So again, quite simple. You need to pay attention to the details. Again, this is one of the easiest things on the IELTS exams because আপনি শুধু fact গুলা repeat করছেন, fact গুলো দিয়ে answer গুলো question গুলো answer করছেন. So this part is very, very straightforward. You just need to pay lots and lots of attention. যখন আপনি পড়েন তখন fact from bias distinguish করতে হবে. Bias হচ্ছে একটি opinion. আমি বলতে পারি blue is the best color in the world. এটা হচ্ছে something that I think. আমি also বলতে পারি the whiteboard has gray corners. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন whiteboard-এ gray corners আছে. That's a fact. Unless you're colorblind, most people will say the whiteboard has gray corners. এটা হচ্ছে fact. There's no disagreeing with that. আমি বলেছিলাম the best color in the world is blue. আপনি বলতে পারেন the best color in the world is red or black or purple or whatever. আমি বলেছি best color in the world is blue. That's my opinion. এটা হচ্ছে what I think. It's not a fact. Bias হচ্ছে একটি opinion. আপনি কি মনে করছেন, একজন মানুষ কি মনে করে। একটি fact হচ্ছে most likely numbers backed up by research. আপনারা clearly যদি practice করেন distinguishing from fact and bias, you will be good to go for the IELTS exam. Especially যখন factual information এর জন্য read করছেন, right there, very important to know the difference. Next is reading for tone, message, and effect. Reading for tone, message, and effect. Reading section শুধু টেস্ট করে না if আপনি question ভালোভাবে answer করতে পারেন from a passage, but it also tests if আপনি author বা writer কি বলতে চাচ্ছে এটা figure out করতে পারেন নাকি. Overall, critical thinking skills test করবে আপনি ভালোভাবে think করতে পারেন কিনা in English এটা test করবে. Reading for factual information, what we talked about, অনেক বেশি straightforward. কিন্তু reading for an author's tone, message, and effect, এত বেশি straightforward না. আপনারা already maybe জানতে পারেন what tone, message, and effect is. Author's tone হচ্ছে writer-এর view. Basically, যদি আপনি একটা passage পড়েন, airplanes are the greatest invention of all time. আমি কিছু শুধু makeup করছি. Airplanes are the greatest invention of time. তাহলে authorটা বলবে যে airplanes অনেক ভালো, ওরা অনেক useful, you can travel to far places in a short amount of time. So basically, a passage, airplanes are the best invention in time of all time. Airplanes are the best invention of all time. Author tone, তা হচ্ছে airplanes have a positive impact on society. আমি এই made up passage থেকে একটা made up tone create করেছি. একটি author যদি লিখে chairs are the most important invention of all time, most likely the author's tone is chairs are a positive thing. It has a positive impact on people around the world. Author's tone basically show করে authorটা কিভাবে feel করে, ও কি মনে করে একটা সাবজেক্টের পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে নাকি একটা সাবজেক্টের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে. এটা হচ্ছে author's tone. একটি historical reading এ আমি আবার ব্যাকে যাচ্ছি. লেখা থাকতে পারে, begin করতে পারে like the presidential election of 1960 ushered in a new era, a new Camelot, a new phase of forward thinking in US politics that embraced brash action, unrest,
and responded with admirable leadership. এই opening statementটা থেকে author's attitude কিছু determine করতে পারে. Um, a attitude is most likely about JFK or John F. Kennedy. So the reader বলতে পারে যে the State of the Union in the 1960 election. ওরা guess করতে পারে about the condition of the State of the Union in the 1960 presidential election. যদি অনেক closely read করে, the test taker also দেখতে পারে যে knew এই wordটা এবং admirable leadership show করছে যে author-এর tone towards President John F. Kennedy is quite positive. To show করে যে প্রেসিডেন্টটা অনেক একজন ভালো মানুষ ছিল, অনেক bold ছিল. কিন্তু authorটা also বলে যে ওনার administrationের নিচে একটু problem ছিল. There was brash action and unrest. So authors টোনটা রিডারটা বলতে পারে যে John F. Kennedyকে sorry আমি জানি না কেন বলতে পারছি John F. Kennedyকে admire করে কথা বলা হচ্ছে. So again, আমি আবার পড়ছি. The presidential election of 1960 ushered in a new era, a new Camelot, a new phase of forward-thinking in U.S. politics that embraced brash action, unrest, and responded with admirable leadership. So that's that. Moving on to message. The message basically হচ্ছে the overall meaning of a passage. Passageের meaningটা কি? Authorটা এটা কেন লিখেছে? Main concept, main idea, central idea, whatever you want to call it. যারা এক্সামটা নিচ্ছে ওরা basically অনেক carefully read করে main messageটা detain করতে হবে. আপনারা মনে করতে পারেন authorটা এটা কেন লিখেছে, এটার purposeটা কি, authorটা কি establish করতে চায়, কি করতে চায় through this passage basically. যখন historical passages read করেন এই passages গুলো most likely মানুষকে information দিতে inform করতে লেখা হয় in the first place. Factual information share করতে লেখা হয়. Historical articles maybe also different ideas show করতে লেখা হয়. So author's message একটি bias include করতে পারে, কোনো fact include করতে পারে. Especially if history নিয়ে পড়ছেন, author maybe politics বা political কিছু নিয়ে কথা বলতে পারে. So that's that. Gettysburg Address example আমি আবার use করছি. What is the message the author is trying to convey through this address? এটা একটা question হতে পারে. তারপর test taker basically একটি answer select করতে হবে. and ওরা বলতে পারে যে the idea being expressed was that Lincoln's audience should recognize the efforts of those who died in the war as a sacrifice to preserve human equality and self-government. আমি যে এক্সাম্পলগুলো দিচ্ছি আমি একটা previous live stream-এ এই বইটা mention করেছি, so আপনারা যদি ওই বইটা দেখতে চান you can check one of my previous live streams. আমি ওই বইয়ের থেকে এক্সাম্পলগুলো দিচ্ছি আপনাদেরকে. Moving on to effect. Effect হচ্ছে basically the mood of the message. Tone and mood. It's a very important thing জানার দরকার. Tone হচ্ছে how the author feels, যে আর্টিকেলটা লিখেছে ওরা কিভাবে ফিল করে, এবং mood হচ্ছে যখন
অডিয়েন্সটা বা রিডারটা রিড করে ওরা কি ফিল করে। সো রাইটারটা কি ফিল করে হচ্ছে টোন এবং রিডারটা কি ফিল করে এটা হচ্ছে মুড। সো এফেক্ট হচ্ছে দ্য মুড ইউ ফিল ফ্রম দ্য মেসেজ। তো যে মেসেজটা ফাইন্ড করেন এটা আপনাকে কিভাবে এফেক্ট করে, what emotion are you feeling? আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি। In 1963, Martin Luther King stated, "I have a dream." The gathering at the Lincoln Memorial was the beginning of the Civil Rights Movement, and, with its reference to the Emancipation Proclamation, electrified those who wanted freedom and equality while rising from hatred and slavery. It was the beginning of radical change. Um, Question হতে পারে বা লেখা থাকতে পারে on the exam that what is the effect that this might have on Martin Luther King Jr.'s audience? তো যারা carefully read করে ওরা most likely একটি answer pick করতে পারে যেটা অডিয়েন্সের attention grab করে। এই স্পিচটা মেড হয়েছিল in 1963, Civil Rights Movement kick off করেছে, Emancipation Proclamation reference হয়েছে। So show করে যে author চাচ্ছে the reader যে readerটা understand করে Martin Luther King Jr. speecher impactটা basically that. It was an impact that you want to create a change, you want to make make the world a better place, etc., etc. So that's basically it for reading for tone, message, and effect. There's also the analysis of science excerpts. A live streamটা আমি আসলে এত বেশি prolong করতে চাই না. So I think this is where we are going to stop. This live stream was 42 minutes. There's a lot more to the reading section of the IELTS. IELTS formatটা cover করতে অনেক দিন লাগছে. Last live stream we talked about listening. This live stream we talked about reading. Next live stream, most likely we will talk about reading. This reading sectionটা very important. It's equally as important as the other ones. So there's a lot to cover. So আমি চেষ্টা করব যে next live stream এ আমরা আরো বেশি cover করতে পারবো for the reading section of the IELTS exam. So অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই live streamটা join করেছেন। রাফাত ইকবাল, right? Maybe writing বলতে চেয়েছেন। Your right is not good. I don't know if আপনি writing বলতে চেয়েছেন because that's not how you spell right. But আমি since live stream করছি আমি তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে my handwriting is not that beautiful. So অনেক অনেক ধন্যবাদ to everybody that joined this live stream. আশা করছি আমার next live streamটাও আপনারা join করবেন. That way hopefully live stream গুলো helpful থাকবে। Thank you to Tania Hossein, Sourav Ahmed, Ridoy Hassan, thank you for your comment. Thank you to Tai Hassan and for Ashmash, HI Entertainment, Rishan Ahmed, World Bangla, Umar, Monir Patan, you're very welcome. Thank you to MD Alamin, MD Sadir Rahman YouTube channel from India. Thank you for joining this live stream. Thank you to Johir Khan, DMR Music, Samir Productions, Netbig, and MD Fears Ahmed, along with Nur Online Basic Education. So অনেক অনেক ধন্যবাদ to everybody who joined this live stream. Your support is very much appreciated and I'm very grateful for that. Maksudul Hassan, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার কারেন্ট কমেন্টের জন্য। So again, thank you to everybody who joined this live stream. আশা করছি এই live streamটা একটু potentially helpful ছিল এবং to anybody who is
taking the IELTS exam. Um, Good luck to you, and I hope you will do amazing on the exam. তো যারা নতুন জয়েন করেছেন এই চ্যানেলটা, অনেক অনেক ধন্যবাদ এই চ্যানেলটা জয়েন করার জন্য। আশা করছি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন বেলতে ক্লিক করবেন যাতে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন on this journey to do well on the IELTS exam, learn proper English grammar, and to talk about social awareness issues. So আশা করছি once again এই লাইভ স্ট্রিমটা হেল্পফুল ছিল। আপনারা যদি ফেসবুক অনেক বেশি ইউজ করেন, my Facebook page is Pricila. আশা করছি একটু ফলো করবেন, আমি এটার মধ্যে লাইভ স্ট্রিম করি। So অনেক অনেক ধন্যবাদ to everybody who joined this live stream. আমি সরি অনেকেই বড় বড় বাংলা কমেন্ট করেছেন, আশা করছি পরে ওগুলার রেসপন্স দেওয়া হবে। So thank you once again for everybody who supports this live stream, who supports this channel, and the work that I do. All of the support is very much appreciated. Thank you once again, and I hope everybody will stay healthy and well. So, আশা করছি next live stream এ আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।